обстоятельствах. And you can see how the gospel is distributed to more and more difficult areas. И мы можем видеть, как Евангелие проникает в более и более сложные местности. The statistics also told Статистика также говорит, that every week что каждую неделю 35,000 people are baptized in China because they receive Jesus Christ. 35 тысяч человек принимают крещение в Китае и принимают Иисуса Христа. Jesus is the same today. Иисус такой же точно сегодня. And we can see how the influence of the gospel is changing the world of our time. И мы можем видеть, как Евангелие влияет на наш мир и изменяет мир. And now the Chinese churches are sending out missionaries to the Yunnan province in the south with many minority groups. И теперь китайские церкви отсылают своих миссионеров в южные провинции, чтобы служить национальным меньшинствам. But also to the northwest region of Xinjiang, where you have people groups like Kazakhs and Kyrgyz and Uyghuri. И также отсылают северо-западные провинции, где они служат киргизам, казахам, уйгурам. And some of these small ethnic groups are hearing the gospel for the first time in their И life. некоторые из этих малых народностей, малых этнических групп, они принимают Христа. Jesus is the same today and he's doing great things. Иисус такой же точно сегодня, и Он делает прекрасно. And what if God wants to use you for missions? А что, если Бог хочет использовать тебя для миссии? What if God has a plan for your life as an individual to give everything into His hands? И что, если у Бога есть план для тебя, как личности, чтобы привести в жизнь Его планы? And young people, what if God wants you to become a missionary? Молодые люди, а что, если Бог хочет, чтобы ты стал миссионером? I know that your church is doing great things for missions in Ukraine and Belarus and Russia. Я знаю, что ваша церковь делает много для миссии в Беларуси, Украине, And when I России. came into this prayer house, I really felt that God has great things for your future concerning missions. И когда я попал в этот дом молитвы, я почувствовал, что Бог имеет большие планы для вашей миссии. And thank for everything you have already done and what you will do in future. И спасибо за все, что вы уже сделали и будете делать в будущем. But there is still much work to do. Но остается очень много работы еще. I want to bring you back to the former Soviet Union. Я хочу, чтобы просто привести нас обратно в бывший Советский Союз. You know that today there is officially 127 people groups in former Soviet Union. В бывшем Советском Союзе официально более 127 разных народностей. 19 of them have the whole Bible in their own language. 19 из них имеют полную Библию на своем But there языке. is still over 40 of those people groups that do not have a single part of the Bible in their mother tongue. Но больше 40 из этих малых народностей не имеют Библию на своем родном And they языке. could come to you and me today and ask a very important И они question. могут прийти к тебе и ко мне и задать очень важный вопрос. Why doesn't your God speak my language? Почему твой Бог не говорит на моем языке? Or like a shaman told one of our missionaries in northern Siberia, Или как шаман сказал одному из наших миссионеров в Северной Сибири. if your God is so great, why doesn't he talk through the Holy Scriptures so I could understand him? Если Бог твой настолько велик, почему Он не может говорить через Священное Писание, чтобы я мог Его There понимать? is such a huge amount of peoples that still long for come to know Jesus. Такое огромное количество людей, которые жаждут прийти к Иисусу. When Jesus spent the last days together with his disciples, Когда Иисус проводил свои последние дни вместе с учениками, you know, when you are together with people during the last time and the last period, и когда ты вместе с людьми вот в конце своих дней с ними, then you start to talk about the most important things of life. ты начинаешь говорить только о самых важных вещах в жизни.
And so the disciples asked Jesus, when are you coming back? Поэтому ученики спросили Иисуса, когда ты вернешься? What will be the sign of the end of the time? Какие будут знамения конца веков? And then Jesus is naming a lot of signs and details. Иисус в деталях описывает разные знамения и But then in признаки. Matthew 24:14 he says, Но потом в Евангелии, в Матфея 24:13 он говорит, 14, the message of the kingdom will be preached in the whole world. «И проповедано будет сие Евангелие Царства всем, по всей вселенной, And become a testimony for all the nations. во свидетельство всем народам». The original text is talking about ethnic groups in this case. И оригинальный текст говорит об этнических группах в этом тексте. Then the end will И come. тогда придет конец. So Jesus, he gave the disciples a task to finish and fulfill. И Иисус дал задание своим ученикам, которое они обязаны были выполнять. And they did it. И они это сделали. No, it's